ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு another வீடியோ. ஸோ நம்ம கடைசியாக என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் சீக்ரெட் லைப்ரரிக்கு போனோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு மேஜிக்கல் புக்கு கிடச்சிது. அதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு கிட்ட கொடுத்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுதுன்றது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் போட்டுருங்க. வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த போர்ஷன் கிளாஸுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ புதுவிதமான வந்து போர்ஷன்ஸ் கற்றுக்க போகிறோம். அதாவது வந்து என்னன்னா, இந்த மந்திர லிக்விட் அதுதான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ அதை கற்றுக்கிட்டு அதில் வந்து என்னெல்லாம் இது பண்ண போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. ஸோ வந்து இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீகன் மெடிசன் வச்சு என்னென்னா, அது வந்து ஹீலிங் மெடிசன் தான். ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த கிளாஸில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப் சொல்லிட்டு இருக்காரு. Please begin. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்மளோட கேரக்டர் ஹாரி பாட்டர் வந்து போட்ட ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக அன்லாக் பண்ணுது. ஓகே. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ஸோ நம்ம கேரக்டர் இப்படி தான் வந்து இந்த போர்ஷனை கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஒரு சின்ன மந்திரவாதியாகவே ஆகிட்டோம். இப்போ லைட்டாக எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். பொறுமையாக கலக்கணும். I see most of you have not forgotten how to stir. இவர் ரொம்ப டெரர்ஃபுல்லான ஒரு டீச்சராக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா மந்திரமும் இன்க்ரீடியன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விதைச்சி அதுலேருந்தே எடுத்துக்கலாம். அப்படி அது இல்லைன்னா நம்ம வந்து இது பண்ணலாம், அதாவது இந்த மாதிரி கடையில் போய் வாங்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து Okay. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம். அவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப்பு தெரியாமல் நம்ம வந்து இவனுக்கு ஒரு ஃபெதரை எடுத்து தரணும் அப்படின்னு சொல்லி வீஸ்லி கேட்டுட்டு இருக்கான். ஓகே, நம்ம இதுக்குள்ளே தான் போகணும். ஏதோ ஃபெதர் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. அவன் கேட்ட ஃபெதர் நம்ம எடுத்தாச்சு. முட்டையும் கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. போகிறோம், அந்த இதை வந்து நம்ம இது ரெடி பண்ணால் போதும். Gareth Weasley. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished.
ஸோ இவன் என்ன விஷயத்த பண்றான்றது தெரியல. நம்ம இவன் கேட்டான்னு சொல்லி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாச்சு. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Okay. Have patience and be thorough. இதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் தேவையா? எக்கெல்லாம் தேவை. ஓகே, இதை வந்து இது செலக்ட் பண்ணால் போதும். நம்மளாலே தானாக இது பண்ணிட்டு வர நினைக்காது. பாருங்களேன், எல்லாமே தானாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓஹோ, இதை பார்த்தீங்களா? இட் வில் டேக் சம் டைம். அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ப்ரூவிங் டைம் இஸ் 18 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 15 செகண்ட் தான், 14 செகண்ட் தான். இந்த ப்ரூவிங் போர்ஷன் எதுக்குன்றது எனக்கு தெரியல. என்டியூரஸ் போர்ஷன், a portion that enhances the ringer's defense by covering them with a durable rocky skin. ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் வந்து நம்ம குடித்தா உடனே நம்மளை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல் ஒரு ஸ்டோன்டு ஸ்கின் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். We add the mallow sweet and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. என்னடா அது? ஸோ இவன் என்னெல்லாமோ பண்ணா, அது பார்த்தீங்கன்னா வான வேடிக்கைலாம் வெடிக்குது. கம்முன்னு இருக்கணும். Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. நம்ம டைரக்டா மன்னிப்பே I'm கேட்டலாம். sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having ஸோ a அவர் solid வந்து grasp of how கேட்டார், to நீ தானே combine இதுக்கு various ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்னு ingredients, சொல்லிட்டு. ஸோ you நம்ம should நியாயமா gain an இருந்தனால என்ன understanding of the ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நம்மளை ingredients மன்னிச்சு விட்டுட்டாரு. themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. தேங்க்யூ ப்ரொஃபஸர் ஷாப். ஸோ உங்களோட கிளாஸ் வந்து ரொம்ப உதவியாகவே இருந்தது. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா For one day, class is dismissed. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 போர்ஷன் கிடச்சிருக்கு. ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, அதாவது ஹீலிங் போர்ஷன். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஃபென்ஸ் போர்ஷன் தான். ஆனால் எங்கே இன்னொன்று காட்டு தானே, காட்ட மாட்டேங்குது தெரியல. மேப்பில், மினி மேப்பில் ஓகே, இது சிட்டிக்கு வெளியே இருக்குது. எஸ், இங்கே இருக்கு. வேர்ல்டு மேப்பில் தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எங்கேயும் பார்த்தனே அதை. எஸ், வேர்ல்டு மேப். இங்கே தான் வந்து நம்ம போகணும். இங்கே தான் வந்து அடுத்தது இருக்குது. ஆனால் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம எப்படி போகிறதுன்னு தெரில. இவ்வளோ தூரம் ஓடி போகிறது இட்ஸ் இம்பாசிபிள். பேப்பர் பறக்குது. ஸோ இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 8 பேஜஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி. அதில் நான் 3 கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னும் ஒரு 5 தேவை. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாயே தான் பார்க்க போகிறோம். அதை போய் அங்கே ஒரு பேப்பரு. இவ்வளோ தூரம் எப்போ வெளியே போகிறதுன்றது தான் நினைக்கும் போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளாட பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அன்லாக் ஆக வேண்டியதெல்லாம் அன்லாக் ஆகிடும். இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்பெல்ஸ் தான் இருக்குது. போக போக வந்து கண்டிப்பாக அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு மெயினான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக்கு தான், பறக்கிற அந்த தொடப்பு கட்டை தான். அதுதான் எனக்கு தேவை. அது நான் என்றைக்கு அதில் போவான்றது வந்து எனக்கே ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு விஷயந்தான். ஐநூறு மீட்ரு காட்டுது. எப்படா அவ்வளோ தூரம் போகிறது? எதுனா ஒரு ப்ரூம் ஸ்டிக்கை கொடுங்கடா ப்ளீஸ். இங்கே யாரும் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா? ஆக்சுவலாக இருக்காது, கேமில் இருக்குது. பட் அதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இந்த வீட்டுக்குள்ளே போக முடியுதான்னு பார்ப்போம்.
லாக் லெவல் சம்திங் இருக்கு. லெவல் 2 பீஸ்ட் கிளாஸ் ரூம். ஓ காய்ஸ், பீஸ்ட் கிளாஸ் ரூமா? அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாகவே வந்து ஏதாவது ஒரு விலங்கு மேலே கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா பீஸ்ட் கிளாஸ் ரூம் சொல்லி போட்டிருக்காங்க, சும்மா போட்டிருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு நாளாவது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மினரல். மஷ்ரூம் இது என்னது? இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிப்போம். ஏன்னா வந்து அது எப்போ உதவும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். இப்போ இங்கேயும் குச்சிக்கிட்டு இருக்குங்களே. என்னப்பா ஏன் குச்சிங்க? தப்பு தானே. இங்கே ஒரு ஆந்தையோட சிலை இருக்கு கைஸ். மஷ்ரூம் மேலே மஷ்ரூமாக இருக்கு. ஓ, ஸோ நம்ம வந்த வேலையை பார்ப்போம். நம்ம கீழே வழியாக தான் போகணும். ஸோ கீழே வழியாகவே போகலாம். தேவையில்லாமல் அந்த கோர்ஸை மாற்ற தேவையில்ல. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 400 மீட்டர் தான். இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து ஹாக்வர்ட்ஸோட வேர்ல்டு. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க, ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதுவரை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கும், இதே மாதிரி தரமான கண்டென்ட்ஸ் தர இந்த சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் போட்டுருங்க. அப்படி இந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் தவறாமல் டெய்லியுமே பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஹாய் நண்பா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? காக்கா சவுண்ட்லாம் கேட்க. நம்ம இங்கேயே அன்லாக் பண்ணி வச்சிருந்தோம். ஒழுங்கா இப்படியே வந்திருந்தா இங்கேருந்து ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் தான் இருந்திருக்கும். ஏதோ பலூன்லாம் சுற்றுது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாரி பாட்டர் வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப பெருசாகவும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாகவும் இருக்குது. இது தெரியுதா? என்ன இடம் தெரியுதா உங்களுக்கு? இங்கே தான் வந்து அந்த மிருகத்தை வந்து இந்த ஹாரி பாட்டர் படத்தில் வந்து கொல்லறதுக்கு வருவாங்க. நம்ம தான் தூரத்துல இருந்து வந்து கல்லெறிஞ்சு வந்து அதை குழப்போம். சொன்னா எதுக்கு இங்கே வந்திருக்காங்கன்றது தெரியல. ஏன்னா நம்மள ஆல்ரெடி வந்து ஆளுங்க தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனை வர எதுக்கு தேவையில்லாமல் எனக்கு புரியல. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. So இவ்வளோ வரி பண்ற ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு நம்ம உண்மை something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late for the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே இந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லியாச்சு. ஏன்னா வந்து நம்மளை பத்தி இவ்வளவு கேர் பண்ற ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட இது கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நம்மளால அதுவும் ஆபத்துல மாட்டிருக்கோம். For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. So இது வந்து ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு பயணமா இருக்கும். A dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well, all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning.
I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. ஸோ வந்து நம்ம நேட்டி நம்ம ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்ன நடந்தது என்ன விஷயம் அவங்க ஏன் நம்மளை துரத்திட்டு இருக்காங்கன்றது ஸோ எது I never thought Ramrock's loyalists would go this far. ஸோ வந்து எதுக்கு வந்து நம்ம அவங்கள தேடிக்கிட்டு இருக்கோன்றது வந்து நம்மளை அவங்க எதுக்கு தேடிட்டு இருக்கான்றது வந்து நம்ம சொல்லியாச்சு மெயினான விஷயம் அதுதான் இங்கெல்லாம் வர்றதுக்கு வந்து இது தேவை போல எல்லாத்துக்குமே இது மட்டும் நமக்குள்ள போலாம்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் க்ளவுஸ் கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு horses with wings You stay right here where I can see you. Why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. ஓ கோல்டு காயின் கிடச்சிச்சு 20 கோல்டு காயின் இருந்தால் தான் நம்மளால முடியே வெட்ட முடியும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் தட்டுன இருக்கடே வேற எதுவும் இல்லைங்க இங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை இன்னொரு பில்டிங்கில் தான் இருக்குது வந்தது வந்தாச்சு அந்த பில்டிங் நம்ம செக் பண்ணுறோம் இதே பண்ண முடியாதா ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம வரணும்னா பார்த்துக்கோங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து லெவல் 2 தேவை லெவல் 2 இருந்தால் தான் அதை உடைக்க முடியும் ரான்ராக்கோட ஆளுங்க எதுமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. So இவனுங்க வந்து நம்மள தேடி இங்கே வந்துட்டு இருக்கானுங்க. Enough out of you. Leave her alone. என்னடா நடந்துட்டு இருக்க டேய் நானே ஒரு நம்ம கிட்டே மோதிரியா நீ வாங்க யார் விக்டர் ராக்வுட் அது ஓகே இவன் யார் இது புதுசா எங்க இருந்தோ வந்துகிட்டு இருக்கானுங்க And the collection section of your field guide has been updated with new enemy tag. You may learn valuable insights enemies. Okay. Da, thank you. What guys? அவனுக்கு என்ன பிளாக் பண்ணாலுமே அவன் தப்பிச்சிடுறான் விட மாட்டேன்டா ஓகேடி மாட்டிச்சு போ ஓடி போ வேற யாரு அந்த எல்லாருமே நம்ம அடிச்சு போட்டாச்சு அவன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு மேஜர் பிளாஸ்ட் இதை பண்றான் ஸோ நம்ம அந்த டைம்ல வந்து டாட்ஜ் பண்ணா போதும் So close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. So Merlinoட லைஃபும் I thought Merlin was I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth.
Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க centuries என்ன ago. சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்லின் வந்து These ஹாக்வர்ட்ஸில் fine படித்தவங்க covered அப்படின்னு pearls, சொல்லிட்டு இருக்காங்க. dozens of them all இவங்க வந்து around the பேசிக்கலி ஒரு area. ஆர்கியாலஜிஸ்ட். I've வந்து இவங்க taken to மெயினாக calling என்ன them the பண்ணுறாங்கன்னு trials பார்த்தீங்கன்னா of Merlin. ஒரு I believe he created them as a diversion ஹிஸ்ட்ரியை for பற்றி his அவங்க fellow பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. ஸோ வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏதோ மேலோ ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து சென்டரில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு சென்டரில் வச்சா அதுதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ராக்வுட்டோட ஆளுங்க வந்திருந்தாங்க. நம்மளை தேடி தான் ராக்வுட் எல்லாமே இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கூட செம்மையாக சண்டை போட்டு நம்ம ஒரு தப்பிச்சிச்சு. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. ஸோ இதுக்கு நடுவில் தான் வந்து அந்த Mallowsweet வந்து நம்ம வைக்கணும். ஓ! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 இடத்துலயும் பாருங்க. இதை திருப்ப முடியுமா? ஓ இங்க ஃபயரா? Incendio. The flames make the pyre sink. Okay. Incendio. நல்ல வேளை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இருக்கா? Curious. The pyres are back where they started. ஓகே. மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு பார்ப்போம். 1 2 3 பார்த்தாச்சு. அப்போ இன்னும் 1 இருக்கு. இன்னொன்று எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. ஏன்னா மொத்தம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 இது இருக்கு. இன்னொன்று எங்கே இருக்கு? Incendio. பட் இதுல 4 கொடுத்திருந்தாங்க. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் 3 மட்டும் தான் இருக்கு. அந்த கான்செப்ட் தான் எனக்கு புரியவே இல்லை. What a day. I can hardly believe it. Revelio. இங்க பாத்தீங்கன்னா மர்லினோட ஒரு போட்டோ மாதிரி காட்டியிருந்தாங்க. பட் அது வந்து இப்போ வந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சு. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Pleasure's all And mine. do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books.
நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மள தேடி வந்த எல்லாரையுமே அடிச்சு போட்டாச்சு. அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு பொதுவா வந்து ஒரு குவெஸ்ட் வேற ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கு மேல நம்ம வந்து அந்த மாரி ஏதாவது ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா, நம்ம டைரக்ட்டா வந்து அந்த மேல சீட் வந்து இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து ஆக்ஸ்மீட்ல இருக்கு. ஸோ அங்க போயிட்டு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Some assistance. Sir ஓ! Nicholas, our house ghost is looking for you. You can find Revelio. என்னது இது? ஓ! இது பார்த்தீங்களா, அந்த ட்ராக் பண்றதுக்கான புதுசா ஒரு வழிய குடுத்துருக்காங்க. செம்மையா இருக்கு பாருங்களேன். ஒரு கோல்டு த்ரெட் மாரி போயிட்டுருக்கு. எவ்வளோ தூரம்னு தெரியலையே அத. 394 மீட்டர்ஸ் கைஸ். திருப்பி நம்ம ஹாக்வார்ட்ஸ்க்கே போறோம்னு நெனைக்கிறேன். வருதுங்களா? இங்க எதுவுமே பக்கத்துல இல்ல போலயே. இந்த இடத்துக்கு தான் போனோம். என்னது இது ஆக்சுவலா? த கிரேட் ஹால். ஓ, ஸோ நம்ம கிரேட் ஹாலுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோமா? இங்கேருந்து இது பக்கத்துல இருக்கு, அங்க போயிடலாம். ஸோ டைரக்டா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரேட் ஹாலுக்கு தான் நம்ம போக போறோம். அதுக்கு பக்கத்துல வந்து ஒரு குயிக் டிராவல்ன்றதுனால நான் அங்க போயிட்டேன். அங்கேருந்து வந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் நடந்து போறேன். 165 மீட்டர்ஸ் தான் நடந்து போற தூரம் தான். ஸோ ஹெட்லெஸ் நிக். இதுக்கு நடுவுல வேற நம்மள சுத்தி துரத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு வேற. அந்த கிட்டார் ஸ்டம்மிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நீ கவிதைகள் அந்த பாட்டோட ஸ்டம்மிங் மாதிரியே இருக்கு. நைட் டைம்ல ரொம்ப அழகா இருக்குப்பா ஹாக்வார்ட்ஸ். Incendio. பார்த்தா இது என்ன பண்ணுது? சுத்துறனால என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ஸோ வந்து அவங்க நிறையவே வந்து இந்த கேம் தயாரிச்சவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நம்மளுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது பாருங்க, இதெல்லாம் நம்ம பற்ற வைக்கலாம் போல. நான் பத்தலை, திருப்புனா பத்துமா? ஓகே, திருப்புவும் பத்தலை போல. Incendio. இப்போ பார்த்தது பாருங்க, பத்தித்தலை. இதுதான் நம்ம புதுசாக கற்றுக்கிட்ட ஒரு மந்திரம். அது பாருங்க, ஃபயர் ஃபயர் ஃபயர். You can't imagine how inconvenient travel was before. நம்ம யாரோ ஹெட்லெஸ் நிக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆளை தான் நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம். அது யாருன்றது எனக்கு தெரியல. ஹாக்வர்ட்ஸ் இவ்வளோ பெருசா? இது பாருங்களேன், அந்த பொண்ணு கையில ப்ரூம் ஸ்டிக் வச்சிருந்தது. ஆனா அது எப்படி கொண்டு வந்ததுன்னே தெரியல. It's me. ஏகப்பட்ட சைட் குவெஸ்ட் கைஸ். You there? Yes, you. I wonder if you might... You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. ப்ரோ, கடைசியில நம்ம நிலைமைய பாருங்களேன். பேய் பின்னாடி சுத்துற நிலைமை வந்துருச்சு. ஆக்சுவலா நான் நீங்க போன பார்ட் பார்க்கலன்னா மறக்காம போன பார்ட்டை போய் பாருங்க. I'd be happy to take you to him if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. அது போன பார்ட் நீங்க பார்க்கலாம், மறக்காம போன பார்ட்டை போய் பாருங்க. அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஹிடன் லைப்ரரிக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த இதை எடுப்போம். அது பேர் என்ன, ஒரு புக்கை எடுப்போம். நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டார்டிங்ல, இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல. அந்த புக்கோட பாத்தீங்கன்னா நடுவுல பாத்தீங்கன்னா 2-3 பேஜஸ் இருக்காது. ஸோ வந்து இந்த கோஸ்ட்டுக்கு வந்து அந்த பேஜஸ் இங்க இருக்கும் I beg அப்படின்னு. your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it.
Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. ஸோ இவன் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது பெருசு பெருசாக கேட்பான்னு பார்த்தா லாஸ்ட்டாக வந்து ஃப்ரைடு கறி தான் கேட்டுட்டு இருக்கான். ஸோ இந்த பேஜஸ் யார் எடுத்துகிட்டு போனான்றது இவனை நம்பிட்டு நம்ம ஒரு பேயை நம்பிட்டு பின்னாடியே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த பேஜஸ் யாரை எடுத்தான்னு இதுவரை சொல்லவே இல்லை. I shall explain everything else in due course. எங்க இருக்கு? Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? In the painting. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Oh. இதை திறந்தோன்னா இதுக்குள்ள வந்து அந்த பீஃப். இவங்க தான் வந்தாங்க. லெவல் 1 தேவையா? ஸோ நான் லெவல் 1 கூடயாடா வரல. ராட்டன் மீட் இங்க எங்க இருக்கும்? It smells glorious in here. Apple. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. நம்ம வந்ததுக்கு நம்ம சாப்பிடுவோம்பா. Welcome treat. Delicious. Rotten மீட்டுக்கு நான் எங்கடா போறது? Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. இதோ இருக்கு. Rotten beef. Yes. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த the faintest memory of the taste of food. Thank you. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. அந்த காப்ளினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்த உடனே தெரிஞ்சு போயிடுச்சு நீங்க வந்து நிக்கலஸ் அனுப்பிச்சு தானே வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து நானுமே படத்துல பார்த்துருக்கேன். எப்படா வந்து இவ்வளோ டேஸ்டா இவ்வளோ அழகா சாப்பாடு சமைக்கிறாங்க, யாரா சமைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா தெரியுதா யார் சமைக்கிறாங்கன்ட்டு. டேய் சப்பாத்தி சிக்கன் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்களா மனசாட்சி இல்லாம. You're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry. I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes. ஏன்னா இவன் பேசுறது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பொய் சொல்ற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. இவனுக்கு வந்து இந்த ரோஸ்டட் பீஃப் தேவை, அதுக்கு நம்மள யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அது மட்டும் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? நம்ம பெருசா கேள்வி கேட்க தேவையில்ல. அவன நம்பர் போலாம். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் போய் தான் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அந்த ரோஸ்டட் பீஃப் இவனால எடுத்துட்டு போக முடியாதுல்ல. ஸோ வந்து எடுத்துட்டு போய் நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். வேற யாருமே இந்த பேய்க்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க, அதனால நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவனோட ஒரு டாக்டிக்ஸ் தான், அது மட்டும் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. பேய் வந்து கேட்ச் அண்ட் கேட்ச்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கு.
Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. அவங்க கேட்ச் அண்ட் கேட்ச் விளையாடுறதே ஒருத்தனோட தலை வச்சுதான் அடப்பாவி. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. The rotten beef. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. So வந்து இவன் எதுக்கு இங்க வந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா இவனோட their heads while away the afterlife. Find the hands. Floating candle. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. ஓகே நம்ம என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார் நிக்கலஸோட ஆசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்லெஸ் கும்பலில் கிளப்பில் சேரணும் அப்படின்ட்டு தான். ஆனால் ஹெட்லெஸ் வந்து சேரணும்னா கம்ப்ளீட்டாக அவங்களோட தலையே போயிருக்கணும். பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் நிக்கலஸுக்கு வந்து அவங்களோட தலை வந்து லைட்டாக வந்து கழுத்தோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Oh, I'm a game. ஓகே இவன் என்ன சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலை வந்து 5 வாட்டி 5 இடத்துல மாறி இருக்கும். நம்ம ஒரு வாட்டி ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சோம்னா You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. ஆனசாச்சியெல்லாம் பண்றீங்களா? You will find him. I could do that too if I had a wand and a body. Stop it already. இதோ ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க, அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். இவன் எங்க போனாலும் கண்டுபிடிச்சிருவான். வாடா கண்டுபிடிச்சலாம். புரிஞ்சிச்சு அது எப்படின்ட்டு. அந்த பம்கின் வந்து கொஞ்சமா பெருசா இருக்கணும். இதோ இருக்கான் பாருங்க.
this ain't over yet. நீ எங்க வேணா ஓடி போ ராஜா. I could do that too if I had a wand and a body. அம்சி நீங்க குளுங்குதே. Keep looking. You're sure to find him. இதோ இருக்காரு மாட்டினார். ஓ ஓடு. You make this look easier than it's supposed to be. இதோ இருக்கான் பாருங்க. எந்த சைடு வர்றான் அவன்? இந்த சைடா? ஏன் அந்த தலையை எடுத்துட்டு போற? டேய் நில்றா. இவன் இங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்கான். அவனை இப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டா எந்த பூசணியில் ஏறலாம் தெரிஞ்சிடும். இந்த சைடு தான் ஏதோ ஒரு பூசணிக்கால் தான் ஏறணும். எந்த பூசணிக்கால் ஏறணும் தெரியலையே. இதோ இருக்காரு. இதோ இருக்காரு இப்போ தலையை எடுத்துட்டு ஓடுறவரு. நீ எங்க ஓடினாலும் உன்னை தேடி வந்து பிடிக்க போற. நான் விட மாட்டேன். ஓகே இவர் இந்த சைடு வந்து காணாமல் போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பம்ப்கின்குள்ளலாம் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதோ ஒரு காம்பார் ஸோ நம்ம 5 வாட்டி வந்து அவரை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சார் ரிச்சர்ட் ஜாக்டாவ் கிட்ட தான் பேச போகிறோம். Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. ஸோ அதாவது வந்து நம்ம இந்த பேய்கிட்ட பேசுறது என்ன புரிஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேய்கிட்ட வந்து கடைசியாக அந்த நான் கேஞ்சு போன பேஜஸ் வந்து ஒரு மேப்பு தான். ஸோ அந்த மேப்பை வச்சு இந்த பேய் வந்து ஒரு கேவுக்கு போயிருக்கு. அந்த கேவுக்கு போனதுனால தான் இந்த பேய் வந்து சாவறதுக்கு காரணமாகவே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது அந்த அளவுக்கு டேஞ்சரஸான ஒரு இடம் தான் நம்ம போகிறது. அவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரஸான பகுதிக்கு தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து பேய் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஃபொர்பிடன் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வர சொல்லிகிட்டு இருக்கு. அந்த ஃபொர்பிடன் ஃபாரஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அது ஏன் ஃபொர்பிடன் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாதுன்றனால தான் ஃபொர்பிடன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸான இடத்துக்கு தான் போக போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன ஆக போகுதுன்றது வந்து சத்தியமாக எனக்குமே தெரில. அங்கே தான் வந்து இந்த எல்லாம் பிரிக்க முடியாதா? ஓகே தெரிஞ்சுங்களா, இதுதான் அந்த ஃபோர்பிடன் ஃபாரஸ்ட். அதுவும் நம்ம போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு மந்திரத்தை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். எதுக்கோ எங்கே எஸ் Lumos. டார்ச் லைட்டோட சேஃபாக போகலாம். நம்ம எதுக்கு தேவையில்லாமல் நிலா வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம டார்ச் லைட்டோட போகிறது நம்மளோட புத்திசாலித்தனம்னு சொல்லிட்டு நான் டார்ச் லைட்டோட போயிட்டுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டில் என்னடா யாரா நீங்கள்? ஆயிடுச்சு, யாரோ நம்மளை அடிக்கிறானுங்க. யாருன்றது தெரியல. ஏய் வாங்கடா, நீங்களா? வாங்க 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 வாங்க. உன்னால் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்மளை தேடி வந்த அந்த ராக்வுட்டோட ஆளுங்களும் இங்கே தான் இருக்கானுங்க. எங்க வா 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 ரதா அவன் தூக்கி Admirable training. Nothing more than யாரா நீ இங்க வந்து சண்டை போடும்? You'll have to fight eventually. ஏன் ஃபைட்டிங்கடா? இவனுங்க பேரு போச்சு. ஓகே முடிஞ்சு. டிஃபீட் டார்க் விசார்ட். ஏதோ புதுசாக ஒரு மீட் கிடச்சிருக்கு. லீட்ஸ் எதுக்குன்னு தெரில. எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிப்போம். கலெக்ட் பண்ண போட்டுருந்து கலெக்ட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். இந்த சைடில் பார்த்தா இந்த சைடு அவங்களோட ஆளுங்க இருக்கானுங்க. இந்த ரெட் கலர்லாம் மினி மேப்பில் காட்டுற ரெட் கலர் எல்லாருமே வந்து அவனுங்களோட ஆளுங்க தான். உனக்கிட்ட சண்டை போட்டே நம்ம உயிர் போயிடும் போல. காசு ஒரு கூட்டமே அங்க இருக்கானுங்க. தெரியுதா? ஒரு கூட்டமே இருக்கான். ட்ரை பண்ணுவோமா? ஓடு ஓடி போ. நீங்க எத்தனை பேர் வந்தாலும் அடிப்பண்டா. வாடா வாடா வாடா. முதல்ல அடி. போட் போட். யாரு நீ? நம்ம இருந்த மொத்த ஆளுங்களையுமே அடிச்சு போட்டாச்சு. கண்டிப்பா போக போகமா கஷ்டமா ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆரஞ்ச் ஐ கண்ணாடியா? ஸோ இந்த இடமே மொத்தமா இவங்களோட இடம் தான் போல. கோல்டு மேல கோல்டா நம்மளுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு நண்பர்களே. ஓகே ஓகே. வாவ். ஒரு கேவை பார்த்தேன். அந்த கேவுக்குள்ள தான் நான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கேன். இந்த கேவுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? ஒரு புதக்குழி மாதிரி இருக்கு. ஓ, ஏதோ ஒரு மந்திரமான ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு. ஓகே ஓகே. அப்படின்னா என்னதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது சத்தியமா. இங்க வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. வாவ், ரொம்ப மேஜிக்கலா இருக்கு சத்தியமா சொல்றேன். நம்ம வந்து தண்ணிக்குள்ள போகும்போது ஒரு இடத்துல, இப்ப பாத்தீங்கன்னா வேற இடத்துல இருக்கும். கிட்ட இதுக்கு மேல சண்டை போறதால ஒரு நாள் பாத்துறானுங்களா?
போ ஓடி போ. The beasts around here can sleep a bit easier now. Okay, I need to learn this charming before I can follow the Richard Jackson. Okay. ஸோ நம்ம வந்து இப்போதைக்கு இந்த மிஷினை நம்மளால் பண்ண முடியாது. அது வந்து டிசார்மிங் சாம்னு சொல்லி ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. அதை நம்ம கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போய் தான் ஆகணும். அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரூமுக்கு போகணும். ஸோ ஒரு வழியாக வந்து நம்மளோட ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த வீடியோக்காக ரொம்ப நன்றி காய்ஸ். ஸோ வந்து இதுவரை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே போல் அதிரடி கண்டென்ட்ஸ் பார்க்கணும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே போல் அதிரடி கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் ரெகுலராக தவறாமல் பார்க்கணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் காய்ஸ். ஸ்டே சேஃப். அன்டில் தென் பாய்.